Hii ni Dira ya Jioni. Na mtazamaji, nikukaribishe tena kwa moyo mkunjufu kwenye kipindi pendwa cha Dira ya Jioni. Kumbuka kwamba hii ni Dira ya Jioni, fahari ya Watanzania. Na zaidi ni kwamba hapa tunakutana kwenye meza kama hii na wasaa kama huu, tukizungumza masuala yenye muktadha mwema, hususan tunapolenga masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu ya Tanzania. Lakini leo hii basi tunaangalia katika eneo la elimu. Je, umejipangaje katika mpango wa elimu? Tunafahamu kwamba elimu ni sehemu pana sana, kuanzia kwa ngazi ya kindergarten, kwa maana nursery kule baby, unakuja mpaka top, middle, primary, unatoka pale primary unakuja zako sekondari, lakini kuna vyuo vikuu. Sasa tunapozungumzia katika eneo hilo ambalo tunaita eneo la elimu ya juu, sasa hapo ndipo leo tumegusia katika eneo hilo, uwanja huo. Kumbuka kwamba tuliwahi kuzungumza na taasisi ya Rozak, ambapo taasisi hii ya Rozak inatoa taaluma ya elimu katika viwango tofauti tofauti. Basi leo pia tuko na mkurugenzi huyu wa udahili, operation ama niseme uendeshaji kutoka Rozak, Bwana Yusuf Muhammad Suleiman, tuko naye live. Sanjari na hapo tuko na director kutoka Chandigarh pale group colleges kule India, Mr. tunamwita Asim. Karibuni sana. Asante sana. You are welcome. Yeah, tunazungumzia kuhusiana na mpango wa elimu ya juu. Sasa director kutoka kule Chanda, nita kwamba Chandigarh, chuo cha Chandigarh ambacho kinapatikana pale India. Tunafahamu fika kwamba Rozak wana cooperation kubwa, kwa maana mshikamano, umoja, yani ule umoja wao, mahusiano yao baina wao na Chandigarh, ambayo Chandigarh iko kule India. Na hapa tuko na director Bwana Asim, na zaidi tunazungumzia kuhusiana na lengo kuu la mpango huu, na ukizingatia kwamba katika muktadha huu sasa hivi katika eneo letu, ama niseme katika shehia hii hapo ya Maisara, kuna maonyesho pale ya bidhaa mbalimbali, hususan tunapoangalia swala la elimu. Kama unataka kwa ajili ya kujiunga, unataka kwa ajili ya kwenda kuchagua zile product bora, basi na wao wakiwemo miongoni mwa watu ambao wanazungumzia katika muktadha huo wa elimu. You are welcome again. Thank you so much. Yeah, the people, they want to know about the general objective of Chandigarh. Chandigarh, if we say Chandigarh College, and what are the products? Okay, first of all, thank you. Habari Tanzania. My name is Asim Singh Chahal. I'm the Director for International Affairs. Before I tell you about Chandigarh Group of Colleges, let me tell you it's situated in north part of India. And about India, if I can say first of all to start with, it's a beautiful country. India has when it comes to education, India is in the top education systems in the world right now. There are more than 10,000 institutions just for higher education. Okay. So when there are those many options available only in India, sometimes it becomes hard for the students to select the right ones. Okay. That's where the accreditations and rankings comes in. Yeah. Chandigarh Group of Colleges, it has been accredited with NAC A+ with the government body. In India, there's a body called UGC, University Grants Commission. Like over here, you have TCU. In India, we have UGC. That body has given us an accreditation of NAC A+, which puts us at the top of the rankings, which actually gives us the quality of certificate of quality assurance over there. Okay. Shukran Mr. Asim. Bwana Yusuf, na nafikiri kupitia hili ambalo amelizungumzia, unalo la kuweza kuzungumza kupitia hapa. Na vile ambavyo amezungumza kwamba kuhusiana na masuala kama utakuwa umeshafanya registration na ukatuma TCU, je, kulikoni sasa hapo kwa kumfahamisha yule Mtanzania ambaye kwa sasa anakutazama? Sasa kwanza kwa alivyozungumza director Bwana Simjot, amesema kwamba chuo chao kwanza, India generally ni nchi ambayo ina top ranking kwenye upande wa elimu, iko juu sana kwenye upande wa elimu na ina vyuo zaidi ya 10,000. Sasa kule India kuna mamlaka
ambayo inadhibiti ubora wa elimu ya juu, inaitwa University Grants Commission UGC, kama ambavyo Tanzania tuna TCU, Tanzania Commission for Universities, ama tume ya vyuo vikuu Tanzania. Kwa hivyo hii ili kupate chuo sahihi, sababu vyuo viko zaidi ya 10,000 hapa Tanzania ukiangalia, pengine vyuo vikuu vizidi zaidi ya 100 pengine watakini jinsi zilivyo, lakini kwa wenzetu wana vyuo zaidi ya 10,000. Sasa kwenye vyuo zaidi ya 10,000 upate chuo gani ambacho kitakuwa ni bora na sahihi ni changamoto, waanze kuchambua kwenye vyuo 10,000. Kwa hivyo tunaenda kwenye upande wa accreditation, ama wanaita upande wa standard, vyuo ambao viko kwenye renki ya juu zaidi. Kwa chuo ambacho yeye anakiwakilisha ni chuo ambacho kimepata ithibati zote za ubora wa ndani ya nchi na za kimataifa, na kukifanya chuo kuwa miongoni mwa vyuo vyenye ithibati ya juu zaidi na renki ya juu zaidi miongoni mwa vyuo 10,000 vilivyoko nchini India. Can you explain about the standard of when you produce India, Chandigarh? Sorry. Through Chandigarh, your standard. Okay, like I said, accreditation wise, we are the NAC A+ accredited. We have more than 70+ programs already with the campus. We'll talk in details later on during the course of the event. And all these programs, they have been approved by the counseling and the governing bodies of India, like Pharmaceutical Council, Bar Council. All these programs, they are approved by the council-based programs. So when I talk about Chandigarh group of colleges, it's affiliated with PTU, which is a government university. So that gives us one more edge. The students, they get a government degree once they finish from Chandigarh group of colleges. Unlike most of the other universities and colleges, which are mostly private, although they are doing really good as well. But over here, you get the backing of a government as well. So that's another advantage to the students over here. Wakati mkurugenzi ya simu anazungumzia haya, nafikiri hapa kuna jambo ambalo nataka kulizungumza, lakini zaidi ni kwamba pia utawaeleza kuhusiana na kile ambacho mnachofanya Rozak na hata mashirikiano na Chandigarh. Karibu. Asante. Sisi Rozak Company Limited, kazi yetu kubwa ya kwanza ni kuwashauri wanafunzi kuhusiana na masuala kadhaa ya elimu ya juu. Kwa sababu wanafunzi tunazungumza mara kwa mara wanapata changamoto nyingi wanapotaka kujiunga na elimu ya juu aidha ndani ya nchi au nje ya nchi. Lakini jambo la pili tunafanya ni kuwasaidia wanafunzi sasa katika hatua zote za kutafuta vyuo kwa wale ambao wanataka kusoma vyuo vikuu nje ya nchi. Kwa nini mtu aende akasome nje ya nchi? Tanzania tuna vyuo vingi, serikali imejitahidi vya kutosha sana kuhakikisha kwamba inaboresha mazingira ya elimu ya juu hapa nchini, lakini bado uhitaji na nafasi zilizopo haziwezi kutosheleza watu wote. Kwa mfano, kuna fani ambazo ni muhimu na zipo kwenye vipaumbele vya serikali lakini Tanzania hazipatikani. Kwa hivyo ili zipatikane itabidi watu wetu watoke hapa ndani waende nje ya nchi wakasome. Sasa kwenda kwenye nje ya nchi kusoma kuna mambo mengi. Wanafunzi kama mwanafunzi kuanzia chekechea kasoma hapa Zanzibar, tuseme darasa la kwanza mpaka la 6 kasoma Zanzibar, form 1 mpaka form 4 kasoma Zanzibar, form 5 na form 6 kasoma Zanzibar. Kuanza hatua mwenyewe za nje ya nchi ajue ni chuo gani kizuri, mji gani mzuri, inaweza kawa ni changamoto. Kwa hapo ndipo ambapo Rozak sasa inaingia. Sisi tunaingia kumsaidia mwanafunzi. Sisi tulishafanya analysis. Kuangalia nje chuo kipi na kipi ni kizuri, mazingira yake mazuri, usalama kwa wanafunzi ni mzuri na kila kitu kiko salama kwa ajili ya wanafunzi wetu wa Kitanzania na wa Kizanzibari. Tunaanza kumsaidia mwanafunzi sasa katika hatua hizo. Kufanyia process zote kuanzia anapoanza kuomba application, anapokwenda kwa mambo ya visa mpaka safari yake. Na uzuri kwa nchi ya India tunashirikiana kwa karibu zaidi na vyuo. Kama unavyoona tuko na director hapa wa mambo ya nje kutoka Chandigarh Group of Colleges. Amekuja Tanzania na amekuja Tanzania kwa ajili ya kuonesha wa Tanzania na Wazanzibari kwamba Rozak Company Limited tuko nao pamoja. Mwanafunzi anayekuja kutokea kwao anakuwa yuko salama zaidi. Ndio maana wapo hapa Tanzania, tuna maonesho pale Maisara elimu ya juu tangu yameanza, yuko hapa mpaka maonesho atakapoisha. Tunataka kujua kuhusiana labda na utaratibu. Kwa mfano tunaona kwamba Rozak utaratibu wao kwa sasa hivi ndio msimu wa udahili bado, kwa sababu majibu tayari ya form 6 yameshatoka na watu wanafanywa masuala ya udahili. Kwa upande wa Rozak nao labda na Chandigarh kukoje kwa upande wao?
Sasa kwa upande wa Chandigarh alizungumza hapa director kwamba kwenye campus yao ya CGC wana zaidi ya kozi 70 ambazo zimekuwa approved kwa wao kufundisha, lakini apart from that kozi hizi pia zimethibitisha na mamlaka mbalimbali, mfano mamlaka ya famasia, mamlaka ya maabara na kadhalika. Kwenye kozi hizi wana offer ambazo wanatoa kwa ajili ya wanafunzi wa Kitanzania, na hii nitamwacha yeye alizungumza, wanatoa 60% scholarship kwa wanafunzi wote, na kwa kipindi hiki kwa mwanafunzi ambaye anaweza kufika kwenye viwanja vya Maisara aje tu na cheti chake cha form 4 copy, matokeo yake ya form 6 atafanyiwa udahili wa hapo kwa hapo bure, na anapata majibu yake hapo hapo ndani ya lisali moja mpaka masaa mawili. Kwa hiyo tunaangalia requirement mwanafunzi, je, umekidhi kusoma kozi ambayo unahitaji kuisoma. Baada ya hapo tunafanyiwa application bure kabisa, unapatiwa majibu hapo kwa hapo, tunaita on spot admission kwa siku hizi za maonesho. Tafadhali bwana, labda ungerudia tena ikoje, yani kwa maana kwa wiki hii ambayo tupo kwenye maonesho yaliyoandaliwa na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, maonesho ya 4 ya wiki elimu ya juu Zanzibar. Sisi Rozak tupo Maisara na wenzetu wa Chandigarh, tunafanya udahili wa papo kwa papo, yani papo kwa papo, kwa maana unapata majibu yako hapo hapo na document zako hapo, unaombewa chuo, majibu yanatoka hapo hapo. Uzuri director tupo naye muda wote, from the morning till evening tuko naye on the exhibitions ground there. So anaangalia documents zako, cha kwanza kabla yote na kushauri kwamba wewe kwa matokeo haya na kwa kozi hii unaweza ukafanya kozi 1 2 3 4 5. Kuna mtu anaweza kataka kufahamu labda kozi hii inahusiana na nini, anakutafutia maelezo yote ya msingi kuhusiana na kozi. Ukitaka kumuuliza chochote kuhusu chuo, kwa sababu ukienda chuoni India yeye yuko pale muda wote na wanafunzi, kwa hiyo mambo yote yanayohusu kule utamuuliza na atakwambia kwa uhalisia wake. Pengine mtu anaweza kaona tabu kwamba nikikaa na Mr. Yusuf nikimuuliza habari za kule pengine lazima yeye aulize kwanza, lakini hapa huko na mwenyewe muhusika wa kule kwa atakwambia kila kitu katika uhalisia wake. So tunafanya on spot admission and it's free of charge. Hii ni free free kwa kipindi hiki cha maonesho. Baada ya maonesho sasa kuna ile gharama ya kufungua file ambayo ni 81 ofisi, lakini sasa tunawapa wanafunzi fursa usipoteze, utafanywa udahili bure na majibu yako unayapata hapo hapo, unajua umeshapata scholarship hii, unaendelea process inayofuatia za mambo ya visa na kadhalika. Labda nitakaporudi kwako nitataka kujua kwamba zoezi linaendeleaje la udahili kwa sasa, ukizingatia kwamba maeneo ya Maisara sasa hivi ndio mambo yako mubashara kabisa kwenye eneo la elimu. Mr. Chandigarh, Mr. Asim, I want to know about what the first priority of Chandigarh the education. What are the first priority? So basically we believe in quality of education. We follow all the norms. Starting with, if I can give you a small example, my first priority always is NOC from TCU, assuring me that a student is qualified to go ahead and study the certain programs. So we don't take any students whose NOC cannot be approved by TCU. That's the first priority, because we believe in producing great professionals. All my programs are also, like I have hundreds of programs, but for international students we have selected few programs which are according to the world age right now, which are in great demand. So after finishing the programs, the students are certain and assured to get some good jobs. We do have some new age programs as well, which are like artificial intelligence and robotics, artificial intelligence and machine learning, data science, robotics. All these are the new age programs. Cyber securities and applied health science programs are also there, which most of the programs, not most, I would say some of the programs you won't even find in some of the universities over here, like optometry, operation theaters technology. So we are giving a lot of opportunity to the deserving students. And during my past experience as well, I've seen Zanzibar students have a great potential. Yes, they have been having some good students from Zanzibar who have done well and who are almost about to finish or finishing this year as well. This year we hosted the graduation ceremony of Tanzanian students as well. We had a convocation ceremony whereby hundreds of Tanzanian students
they got the degrees. Okay, I get you, Mr. Asim. Mtazamaji, basi ndivyo ambavyo director huyo Asim akizungumza masuala kuhusiana na jinsi gani chuo chao kinavyofanya shughuli ama wanavyoziendesha na wanafunzi kutoka hapa Zanzibar, kuzingatia kwamba Chandigarh inapatikana kule India na tayari yeye yuko hapa live. Hata pale maeneo ya Maisara pia anapatikana live kabisa, unamuona na zaidi wakishirikiana na ndugu zetu wa Rozak, na kwa pamoja basi ndivyo ambavyo wanaweza kuzifanya kazi zao hizi kwa ufanisi katika eneo hili la elimu. Tukumbuke kwamba elimu ndio pivot for bringing a better future. Sawa, tunasema kwamba education is a pivot for bringing a better future. So muda huu ndio muda wako wewe mzazi mlezi wa kumpeleka mwanao katika kufanya udahili. Unaambiwa majibu yakipatikana papo kwa papo narudi kwako. Kuna kitu ambacho nataka kujaliza kupitia pale ambacho amekizungumza ama kutolea ufafanuzi mkurugenzi? Jambo moja kaliongea la msingi sana kwamba yeye priority yake ni apate mwanafunzi ambaye amekidhi vigezo vyote kwa mujibu wa Tanzania. Tanzania tunatumia vyuo vikuu ambao hii ndio inayodhibiti ubora wa elimu ya juu nchini. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye anataka kwenda kusoma nje ya nchi, kuna document inaitwa No Objection Certificate NOC ambayo inatolewa na mamlaka hiyo. Kwa mwanafunzi ambaye yuko eligible na amepatiwa certificate hiyo ya TCU, ni mwanafunzi ambaye wao wanampokea sasa. Kwa nini wanampokea mwanafunzi? Kwamba sisi mamlaka za nchi zimejiridhisha kwamba amequalify kwenda kusoma, na wao sasa wanaamini kwamba mpaka serikali yake imemthibitisha mwanafunzi huyu anaweza kusoma, na sisi tunamkubali kwamba anaweza kusoma. Kwa jambo la msingi sana ambao baadhi ya taasisi nyingi hazifanyi. Unaweza ukawa division 4 form 6 ukapata kwenda kusoma degree. Ndio Wengi sana, kwa sababu ukiangalia system ya elimu ya nje ya nchi na ndani ya nchi ni tofauti kidogo. Mwanafunzi huko akiwa na FFF pengine hajaqualify kwenda kusoma, lakini ukienda nje ya nchi ukiapply unapewa degree unasoma. Shida iko hapo. Lakini ukimaliza ukirudi huku unakuta degree yako pengine haitambuliki kwa sababu kufikia vile vigezo. Kwa muhimu sisi tunahakikisha kwamba viwango vinavyotakiwa na mamlaka zetu za ndani vinatambulika. Okay, Mr. Asim, we want to know about how you can evaluate the student through the subjects. Okay. Yes. For all the programs, there's a different criteria to it. There's a different eligibility criteria. Like the students who wants to study engineering programs, they must have PCM, physics, chemistry, and maths. For the health science programs, physics, biology is required. And I do have some programs whereby I do not require any subject requirements, but yes, I need the good grades, but I don't need any subject requirements. Programs such as BBA, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce, or journalism, or even law. So these programs we are starting from the starting for the students. So they do not, we do not require them to have prior any subject requirements. Any student who has good grades can come and apply for them. Till last year we had scholarships up to 60%, whereby we were giving scholarships based on the marks and percentage. But this year we've been a bit lenient and we have decided to give flat 60% scholarships to all the Tanzanian students. So whoever is eligible for a certain program, they'll be assured to get 60% scholarships on the tuition fees. And we do have the international hostels as well, whereby students they get there's different mess for the international students. So there's a food and accommodation also provided inside the campus only. And not only that, we do have a lot of other facilities as well. There's a bank inside the campus, there's a small hospital, a doctor is 24/7 present in the hospital, in the campus, to accommodate, to help the students, to give them first aid needs. And then again, Chandigarh is a city in north of India. Let me explain you that as well. And when I said it's a beautiful city, what I meant was it has all the world-class infrastructure, and so all the facilities are available to the students. Whatever you can imagine in a good, beautiful city, you will find them in Chandigarh. Okay, asante. Kwa haya ambayo nazungumzia kuhusiana na swala zima la Chandigarh na jinsi gani wanaweza kumpima mwanafunzi baada ya kwamba wao washafanya hayo, tunarudi kwa Razak ambao ni nyinyi nikiwa kama ni ndio muunganiko baina Chandigarh
na Razak. Labda ungeanza kutoa tunasema kwamba wewe ndio mkurugenzi mwendeshaji, unawaambia vipi sasa kwa wazazi walezi kwa haya ambayo wanazungumza, ukizingatia kwamba wao wanafanya tathmini na kwa viwango tofauti kulingana na kozi ambazo wanafunzi wanazofanya application pale. Kwanza mimi ni wakaribisha wazazi ndio na wanafunzi wafike katika ofisi za Rozak au wafike katika maonesho yanayofanyika Maisara, ndio waweze kupata ufafanuzi zaidi kuhusu hizi fursa. Kozi ziko nyingi. Kwa huwa tunampima mwanafunzi kwa mujibu wa matokeo yake na kile ambacho anataka kwenda kukisoma. Tunaangalia hiki kinapatikana, unaombewa, unapatiwa scholarship ya asilimia hiyo ambayo ameitaja Mr. Asim. Lakini sisi kazi yetu kubwa sasa ni kuhakikisha tunakuwa daraja kati ya mzazi na mwanafunzi, sababu mwanamzazi hawezi kufikia chuo moja kwa moja. Sisi tuna stand kama wazazi. Kwa licha kuwa ni washirika wa Chandigarh Group of Colleges, lakini sisi tunaunga ushirika na mzazi. Kwa mzazi umetukabidhi kijana wako, tuhakikisha anakwenda kusoma. Basi sisi tunaenda kuhakikisha maslahi ya mwanafunzi huyu yanapatikana. Ikiwa anatakiwa kusoma anasoma, ikiwa anatakiwa kupata chakula anapata chakula, asipate changamoto yoyote kwa kipindi chake. Sio tu kwamba sisi ni washirika wa chuo, hapana. Sisi ni washirika wa chuo, lakini mzazi anapotukabidhi kijana wake tunakuwa ni washirika wa mzazi ili kuhakikisha mwanafunzi anapata kile ambacho alihaidiwa na anapata kile ambacho anatakiwa kukipata. Wakati mwingine lakini mwanafunzi anatamani kwenda kusoma medicine, lakini jawabu linakuja kwamba mama anamwambia hapana, wewe sio nani, sitaki yani issue ya daktari, nataka wewe uwe mtu wa yani mechanism, mtu msala magari na vitu kama hivyo. Inapokuja labda conflict ya mzazi na mlezi, nyinyi mnafanyaje? Mnafanyaje kwenye eneo hili la kutoa elimu? Maana ni taaluma ambayo umpatie umtoshe mzazi, umtoshe mlezi kuhusiana na swala zima ya mara nyingi tunapata changamoto hizo. Zinakuja tunakuta mzazi anataka mtoto awe daktari. Mtoto hataki kuwa daktari, anataka kuwa engineer. Kwa sababu kwa wao hauna daktari. Yaani watu wanataka mtu daktari. Sasa sisi tunachojaribu kukisisitiza mara nyingi na kuongea na wazazi, tunamwambia mzazi tuangalie kwanza hili analolitaka mtoto, kwa sababu unaweza ukampeleka mtoto akasomea kitu ambacho yeye hakitaki, akafanya vibaya. Huwezi kumlaumu, atakwambia bwana mimi sikutaka kusoma kitu hiki, ulinilazimisha. Inakuwa ni changamoto. Lakini tukiwalazimisha watoto kusoma vitu ambavyo wao hawataki, mwisho wa siku tunasikia kuna mambo mengi yanatokea. Sasa hivi nakuta na hizi nishasikia kesi kwenye taarifa ya habari kwamba kaja mama mjamzito hospitali kashikwa na uchungu, mkoa sikumbuki ni mkoa gani, maana wanamwambia subiri kwanza tumalize kula, ikabidi asaidiwe na dada yake kujifungua. Sasa unakuta ukija kufuatilia pengine alisoma unesi kwa sababu kalazimishwa tu kusoma unesi, hakufanya kutokea moyo. Na unakuta mwalimu unampiga mwanafunzi mpaka unamuua. Kwa nini? Mtu una makasiriko yako tu. Kwa hivyo ni muhimu mtu asome kile ambacho anakipenda, kwa sababu kitamsaidia kukifanyia kazi kwa uadilifu na uaminifu na umakini mkubwa zaidi kuliko ukimlazimisha. Lakini si tu unachokipenda, tunaangalia je, hiki unachokipenda kina maslahi na wewe? Ndio. Unaweza kama tamani kusomea kozi fulani, lakini kozi hiyo watu washajaa tayari mtaani. Ukimaliza unakuja kusota. Kwa tunakushauri pia kwamba hiki unakipenda, lakini kwa mazingira jinsi yalivyo tunadhani hapana, kwanza hiki unaweza kukifanya kwa level ya juu zaidi, masters, kwa sababu sio nakipenda. Chukua hiki kina msingi zaidi kwa sasa na kitakufaa kwa sasa, baadaye utakwenda mbele zaidi. Kwa hiyo tunawashauri kwa misingi hiyo. Okay, Mr. Asim, what are the we say that about marketing, the cause this time is cause through Chandigarh is marketable at the world. Which causes? Like let me ease the question. Like after the graduation of student graduating in university, opportunity of employment, placement. Opportunity of employment. That's a good question. Placements wise, we have a very good record, and for our international students as well. Before the placements, let me tell you one more thing. We have a department called DCPD, which actually trains the students for the interviews. So we train the students, and then a lot of companies, they visit the campus. So we make them sit in the interviews starting from day one, like starting from the process. Right now we take care of the students, right, starting from the guidance with the Rozak,
Admission process is also very simple. In one day they get the admissions. Once they get the admissions, Rozak helps them with the visas, and once they arrive in India, the CGC, we pick them up right from the airport, we give them complete assistance. Throughout the degree, we give them quality education. Then we prepare them for the interviews. We call the companies, we invite the companies in the campus, so we make the students sit in the interviews. And so that's complete A to Z process where we train the students and we make them sit in the interviews. Then our students are placed in the good companies. A few of them are placed in Google, some of them is placed in Microsoft. A lot of students are really doing well. A lot of them come back here and are working in the hospitals. If I talk about, I was talking to someone this morning only from Gambia. The girl is working in the ministry over there in Gambia. One of my another student was working as an army officer back in Malawi. So we have students from 20 plus countries over there, from 5 continents. So it's an internationalized campus whereby we have students from all over the world, and they are doing really great in all the fields. Especially if we talk about these new age programs. That's why I'm in a big favor of these new age programs, because the world nowadays, it's getting more and more affected by artificial intelligence. Right? So artificial intelligence is in great demand. Robotics, data science, all these programs, once you finish the degrees, you are sure to make good money. So, good company placements. Asante. Asema umezungumzia kuhusu swala zima la soko. Na ndo maana yake, kwa maana siku hizi ndio hiyo ulikuwa umeanza kugusia, lakini kaona kwamba ni bora kwanza alizungumzie kwa umakini sana, kwa sababu kila mtu anakuambia nyumba njema inajengwa katika msingi ulio imara. Kwa hiyo isikane kwamba wewe useme labda unajenga nyumba yako msingi wako kidogo una matatizo, utarajie kwamba hiyo nyumba ina nini, haiwezekani. Kwenye hili labda nyinyi mnakuwa kupitia Rozak ambao ni wadau wa Chanda, mnafanyaje katika kuwaweka jamii na wakawaelewa katika hili ambalo melizungumzia director? Cha kwanza, hatupati shida kwa sababu wanafunzi wetu ambao wanamaliza kutokea Chandigarh Group of Colleges wakirudi hapa, yani ukiwaangalia tu wanavyojieleza, wanavyozungumza, wanavyojadili mambo ni tofauti na walivyoondoka. Maana yake ni kwamba wameenda wamepikwa na wamepikika. Na wanafunzi wetu wengi ambao wamesharudi, waliorudi mwaka huu baada ya kugraduate, wamesema hapo mwaka walifanya graduation ya kwanza ya wanafunzi wa Kitanzania zaidi ya wanafunzi 100, na sisi tulikuwa na wanafunzi wetu wengi sana katika kundi hilo. Wamerudi hapa, tumewaombea internship, zimekubaliwa kwa haraka sana katika maofisi hayo ambayo wapo wanafanya internship. Wengine washapewa ofa za ajira kabisa. Wanaruhusiwa kuomba kazi. Yaani wamepata ujuzi na fursa nyingi na zinawasaidia, kwa sababu wenzetu kule wanasoma zaidi kwa vitendo, sio tu darasani kwa kusoma na kufanya mitihani. Hapana, wanafanya practicals nyingi sana, iwe ni masomo ya biashara, iwe ni masomo ya sanaa, iwe ni masomo ya sayansi, masomo ya uhandisi. Practicals ni nyingi, kwa zile practice zinamjenga mwanafunzi kwenye taaluma husika. Kama unataka kufanya biashara, basi unafahamu principles za biashara zipi. Kwa mfano amesema hapa, kuanzia mwaka wa kwanza tunafika chuoni, kuna makampuni yanakuja, wana kitengo maalum kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi kufanya interview kuanzia huko mwaka wa kwanza chuo. Kesi kuna interview ya kazi, unatakiwa ujipresent hivi. Maombi ya kazi unayaomba hivi. Ukiulizwa hivi unatakiwa ufanye hivi. Na zinakuja kampuni nyingi sana kwenye campus ya chuo kuwafanyishia wanafunzi interview. Unaanza kupata experience. Kwa unakuta hata akija hapa kaambiwa kwa nafasi ya kazi, yuko very much confident kuomba, kwa sababu tayari chuo kimeshamjenga vizuri sana mpaka kufikia hapo alipofikia. So, and we need to know about what are the challenges? Challenges, there are not many, since we are already an internationalized university. We are used to, especially to African students, the university students are used to them. One basic challenge which a lot of students face is once they go to India or any other country, they don't like the flavor of the food, because it's the same cuckoo, but it's cooked in a different way. So it's that's the only challenge I can see. But once they get there stay there for a month or something, they start loving it as well. So initially, when they go this far from the homes,
there's homesickness for 1 week, or this the flavor of the food. So students, they tend to make up these kind of complaints, which after a month or so they get used to it, because we believe in giving them hygienic food. And the campus, it's a complete hygienic food, but sometimes the flavors are different to each of us. So that's the only challenge which I see. Otherwise, there's no other challenge. Labda pia tumuombe akuelezee watazamaji kuhusu hostel, mazingira ya hostel. Yeah, hostel, so yeah. please, may you tell them about the hostel life, Yeah. how do they live in the hostel, the students, and everything about the hostel. Yes. So we have internationalized hostels, whereby a lot of international students, they stay inside the hostels. We make sure we give them a separate mess. Why I'm talking about the separate mess is because India as a country, you'll find a lot of people over there. Most of them, they are vegetarians, whereas our African friends, they like meat more. So we have to, just to help them out settle better, so we give them a different mess for that. Otherwise, we have gymnasiums inside the hostel, basketball courts are there, sports facilities are there. Recently, there's a special team of African students for football, and recently they won the trophy for inter-university things. And even my basketball team is there, so both the teams, they got the trophies for CGC, which was a proud moment for us, all of us. And so yeah, along with that, there's a lot of enjoyment. Every now and then we keep on celebrating something. Like before coming here recently, last month, we celebrated Zimbabwe Independence Day. Last few months back, we celebrated Global Village, where everyone was dressed in their traditional dresses and dancing. So every now and then something or the other keeps on happening. We do have exchange programs as well, whereby students get the opportunity to go and study abroad as well, whereby they can study 2 years in India, 2 years in our partnering universities. We have tie-ups. We have about more than 45 plus tie-ups, global tie-ups with the universities across the world. So students can, they would also have this option of studying 2 years in India, 2 years in Canada, 2 years in India, 2 years in US, Australia, Russia, or any part of the world. So articulation programs are also there. Internships are also there. Like right now, I have 5 or 6 European students who are doing internship with me in the International Affairs Department. So that ways, what it does is it broadens the mindset of a student. When they meet students from all over the world, like a student going from Tanzania sitting in a classroom is making friends from Ghana, from Thailand, from Spain, Russia, yes, of course, India as well. So when they make so many friends, they are sure to broaden their mindset and learn. Not only learn as in education wise, but learn as in being a better human being as well. So all these things are there. Then we have world-class auditoriums over there, state-of-the-art library. We have a digital library over there, and we have latest cutting-edge technology labs. Like for my engineering students, they are doing not only engineering, computer students, all of them, they do their practicals in the labs which have all the latest technologies. Mtazamaji, basi huyo ndio mkurugenzi wa Chandigarh group ambayo inapatikana pale India, na zaidi ni kwamba support kubwa kupitia kwa Rozak, ambao Rozak wanapatikana hapa Tanzania, na zaidi ni kwamba amezungumzia mazingira, challenge ndogo ambazo zipo, lakini by the way ni kwamba sio vile kiasi cha kwamba mambo yasiwe labda yakawa tofauti, si ndio? Mambo yani hivyo, lakini ni wako rafiki sana, na ukizingatia kwamba Chandigarh kwa sasa hivi ni ama nikizungumza hivyo, karibuni ulimwengu mzima wanawaelewa, na watu wametoka katika nchi mbalimbali ambao wako hapo, na kumbe hata utamaduni jamani wanakopo ni sehemu ya masomo, wako vizuri kwenye kusherehekea, kufanya shughuli mbalimbali. Ndio naona hapo hiyo siku ya uhuru wa Tanzania, siku za sherehe za muungano, wanaandaa shughuli kule wanajikuta kama uko nyumbani. Kwa hiyo huwa ni tofauti. Ramadhani mtapikiwa iftari, mtaletewa daku, siku za sikukuu, Idi mtaandaliwa sherehe zaidi pale. Kwa hiyo wanataka uhisi uko nyumbani licha ya uko mbali na nyumbani. Kwa hivyo wako vizuri,
Na amezungumzia changamoto zipo. Ndio. Kwa mwaka wa kwanza kuna kitu kinaitwa home sickness. Ukifika ile wiki moja ushaparudi nyumbani kwako, kitanda, ndugu zako. Alafu umbali, hujawahi kuishi na watu. Yaani unajua umbali, kuna umbali ambao labda uko nyumbani pale lakini uko mbali na familia. Lakini sasa wewe uko nje nchi nyingine. Na amesema hapa kuku ni yule anayepikwa. Tofauti tu ni namna ya kupika. Kwa hivyo ukifika ile wiki ya kwanza kidogo utapata shida, lakini baada ya wiki mambo yanakuwa ni ya kawaida tu. Hata wao wakija huku kwenye chakula kidogo wanapata shida sababu, lakini ndio kile baada ya kushaka siku 3-4 maisha yanakuwa ni kawaida tu, wanaendelea wala hakuna tatizo. Kwa hiyo tunashukuru challenge ambazo zinakuja mara nyingi ni za kawaida. Na uzuri sisi wanafunzi wa Kiafrika Mungu ametujalia tuna cope na mazingira haraka sana. Ikiwa kuna baridi tunaweza kucope nayo haraka sana. Ikiwa kuna joto pia tunaweza kulimudu haraka sana. Kwa hivyo tunaweza kuhandle hivi vitu ambavyo vinakuwa vinatendeka mara kwa mara. And what are the geographical condition in India? Okay. We are based in north of India, a place called Punjab. Whereby, if I can give a small example, the people who wear turban on the head, we are Punjabis. Wale wanaovaa singa wale wanaopanga Punjab. Ndio Punjab. That's the atmosphere over there. It's a complete safe atmosphere over here. That's another point which I would like to mention. In the campus we have 24/7 security system. A lot of guards are present at every moment, so it's a completely safe campus. Although the surrounding areas are there, they are also completely safe. There's nothing to worry about. Punjab, Chandigarh, it's the most peaceful cities. So I would say almost zero crime. So there's nothing to worry about for the students. Plus inside the campus, since we have students from almost all over the world, our biggest thing is we have a policy for zero tolerance to racism. So we don't tolerate racism at all. During our orientation programs as well, we teach our Indian students that you might be meeting foreign students for the first time, like coming from the young ones, coming from the schools. So we make sure at every point, we, instead of telling the African students or the international students, we tell our Indian students first to adapt the atmosphere, to adapt the foreign culture, because it's an internationalized university, so there is no room for racism over there. It's a very strict campus. We are very strict on that point. So all the students over here, especially the girl students, be assured there's completely safe campus. I would like to tell all the parents as well, there's a 24/7 security over there. It's completely safe. There's no racism over there. Rest, I'm there, my office is there, international student care. So we are available 24/7 to help in any kind of small or big problems. Labda nimuongezee jambo moja, anaweza kalifanua zaidi. So we like you to add the students allowed to pray like the Muslims, the Christians. So you should just tell them. Yes, there's no restrictions on. Yes, we respect every religion. India is a religious country as well, and we do respect every religion. In India, we have a lot of Muslims, so yes, prayers are also allowed. We have a lot of Christians. We have a lot of Indian population is very big, so we have a lot of everything. So, but we respect every religion, and we respect every religion as well. We don't encourage any of them to interfere with another's religion. They are most welcome to learn about other religions, but no one is forced to believe in something which they don't want to. But we respect everyone's religion and everyone's culture. Asante. Okay, kuna message hapa ambayo nilikuwa nimetumiwa na mmoja kati ya watazamaji. Yeye alikuwa anazungumzia kuhusiana na Chandigarh, vipi kasema kwenye swala zima la kujiunga, lakini si hilo swala la kujiunga hapa ndo wanaelezea jinsi gani kujiunga na Chandigarh, kama unataka kujiunga Chandigarh, lakini nafikiri ni wadau wa Rozak, si ndio? Kwa hivyo unaweza kufika pale katika banda lao na ndo ukapata huo muktadha kujiunga na hiyo Chandigarh. Kwa hiyo hicho ni chuo ambacho kiko kule. Rozak ni watu ambao wako hapa, ni taasisi au mkurugenzi na kwaje? Ndivyo. Unataka kujiunga na Chandigarh University, lazima upitie Rozak. Kwa kipindi hiki lazima upitie Rozak. Kwa kipindi hiki ukija katika banda letu kwenye maonesho ya 4 ya wiki ya elimu ya juu Zanzibar,
udahili utafanywa hapo na ni bure kabisa, lakini kuanzia tarehe 6 kuendelea basi udahili utakuwa unafanyika katika ofisi zetu zilizopo jengo la Posta Kijangwani. Na unafungua faili kwa pesa. Unafungua faili kwa gharama ya shilingi 31. Lakini ukija kwenye maonesho kwa wiki hizi ni bure kabisa, free of charge, hakuna gharama yote. Kwa nenda kufanya application anaruhusiwa. Tuko wazi Maisara kuanzia saa 1:30 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Unaweza ukapita. Na mwisho ni Jumamosi hii ya tarehe 5 ndio maonesho yanafungwa. Ndio inakuwa tamati. Lakini ukifika kwenye maonesho utanikuta mimi personally, utamkuta Mr. Asim personally kwenye banda, mtazungumza and everything, mtaweza kujadiliana. Yeah, Mr. Asim, how do you say about Zanzibar when you get to Zanzibar? What do you feel? I feel great. Yeah. The first impression about Zanzibar, if I talk about the natural things, the beauty of Zanzibar, that is number one. Secondly, the beautiful part I respect about this place is the culture of the people. Like most of them are Muslim people over here. I respect their culture. Although they're living on the beaches, yet they all are every time properly, appropriately dressed. That's something the world is forgetting these days. They start living in westernized cultures and they forget their own culture. But Zanzibar people, they are attached to their culture, which is a hats off kind of a thing. We should always believe in our roots. And when it comes to education wise, Zanzibar students have a great potential. As I said earlier as well, a lot of students have been sponsored by the Loans Board and other government bodies, Health Ministry and other bodies, which I'm thankful to them. So they should keep supporting the right talent, the right individuals who deserves the opportunity and who cannot get the financial aids to go and study abroad and go and pursue their dreams. So the governments, they are doing a wonderful job. The ministries, they are doing a great job in supporting those students, to helping them fund in a way of funding so that they can pursue their dreams and improve when they come back, they make Zanzibar more beautiful. Okay, and the last one, what do you advise for the students? So my advice to the student is, as I already told you, we have students from all over the world and the classes are about to start. So please don't waste much of our time. Even if you haven't got your results yet, we will take the online results. So come visit the exhibition which is going on, come visit the ROSAC office with your O-levels and your online Form 6 results, and we'll be giving you on-spot admissions as well. Choose your careers very wisely. At this stage for the students, it's very common to be confused about which line to choose. So please visit the professionals, please visit myself and the team over here. Come bring your results, we'll check your results. We can advise you the right course which is there for you. We can advise you the opportunities which awaits you. So don't feel shy to ask any question. I usually say this thing, no question is a silly question. So please feel free to open up your mind and come visit us. I'm here for another 5-10 days. I'm in Tanzania. I'm here till 15th of August. So feel free to contact me. Even when I'm gone, my WhatsApp number will always be available. Mr. Yusuf here from ROSAC and the entire team is available 24/7 to help you out. So leave all your worries, just bring in your results and visit the office once, and we'll give you complete assistance with your admission, with your career guidance, with your visa process, even booking your flight tickets. And even once you come in India, we'll even pick you up from the airport. So leave all your worries, just come up and open up your minds. Okay. Mkurugenzi naona kama amekunuta mkoba hivi. Kabisa. Mambo kama yote na nadhani ni kwamba usiogope, unaambiwa sisi Waswahili tuna msemo wetu kwamba ukikuta samaki mkubwa usishindwe kumuuliza bei. Siahebu pono pande 50 tu. Sasa unaweza kukuta ukamwona hapa labda Mr. Asam anazungumzia hiyo kitu, ukaona kama mambo makubwa. Hapana.
ukifika katika maeneo ya elimu, alafu elimu ndio kila kitu, alafu wadau watakuelekeza, na zaidi ni kwamba katika mwelekezo huo ukifika pale, hata kama labda kuna combination inakuchanganya, huwezi kujua kama unataka kwa medicine, unataka kwa labda mtu wa pharmacy na nini. Kuna watu kwa medicine na pharmacy, mwingine anatamani awe daktari, lakini mimi mbona ninaona kama na D nataka ni farmasia. Kutana na wataalamu, wataweza kukuambia kwamba wewe ni farmasia ama ni mtu wa aina gani, kwa sababu kuna vipimo unapima. Hebu labda kwa kumalizia, Yusuf, una kipi cha kutuambia? Mimi kwa kumalizia tu ni kuwakaribisha wazazi na wanafunzi wote ambao wanataka kupata fursa hizi za kusoma nje ya nchi, wafike kwetu na tutawasaidia. Tutawashika mkono kuanzia wanapoanza process mpaka wanapomaliza. Na sisi wanafunzi wetu kawaida yetu ni kwamba tuko nao mpaka wanaporudi Tanzania. Okay, bega kwa bega. Ukishaondoka ndio muondoka, hapana. Kuanzia siku ya kwanza umefika ofisini kwetu, basi tuko na wewe mpaka utakaporudi. Na tutaendelea kukusomea. Kwenye wakaribishe sana. Ofisi zetu ziko jengo la Posta Kijangwani, ghorofa ya kwanza, chumba namba 11. Wanakaribishwa sana. Basi ndio mkurugenzi huyo anaitwa Yusuf Mohamed Suleiman, yeye ni mkurugenzi wa udahili kutoka pale Razak, lakini kumbuka kwamba tuko na mkurugenzi kutoka pale Chandigarh Groups India, Mr. Asim, ambaye amezungumza vya kutosha kuhusiana na masuala mazima ya jinsi gani unaweza kujiunga na chuo, hali ya hewa ya pale chuoni, vipi wanaweza kukupima na masuala mengine ambayo ni muhimu katika mpango huo. Na zaidi kwa kukumbuka kwamba kipindi hiki ni kipindi cha elimu. Yaani hii ni wiki ya elimu. Yaani tunazungumzia masuala ya education, ile high education, elimu ya juu. Sawa udongo upate ungalika maji. Nasema kwamba kwanza niseme shukrani sana. Shukrani sana mkurugenzi. Okay, thank you Mr. Asham. Thank you. Shukrani. Okay, kwa hivyo mtazamaji, basi kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Kumbuka mwisho wa leo ndio mwanzo wa kesho. Shukrani za pekee ziende kwa Mwana Kombo ambaye katika 1 na 2 ameonyesha ufundi wake. Lakini washukuru wote ambao pia wameonyesha umahiri katika kutoa support mpaka dira hii ikaweza kusimama. Naitwa Malik Shahrani. Tukutane tena katika vipindi vijavyo. Kwa heri.